management, in all the aspects, on behalf COVID-19. Good morning, Mannan John. Respected Principal, Dr. Reggie Verghese McCarran, sir, our resource person, Mr.Saki Jameson, respected accuracy coordinator, Jilumis, dear teachers, students, and all participants. It's my immense pleasure to associate with the webinar on tech impact in office space post-COVID-19. Although COVID-19 has radically altered every aspect of our lives, one of the biggest changes have been the way we work. Now, the employees are working from home instead of going into physical office with the help of technology. These changes will be well explained by our resource person through this webinar. I would like to extend a warm welcome to all dignitaries to this webinar session. First of all, our beloved principal, Dr. Reggie Verghese McCarran, a wonderful and unique personality leading our college to new heights both in academic and non-academic realms. He is here to preside and inaugurate our meeting. Sir, I cordially welcome you on behalf of the PG Department of Commerce. Our esteemed manager, Very Reverend Dr. Agustin Palakaparamal, and our bursar and course coordinator, Reverend Father George Puluvalai, always lend wholehearted support in our endeavors. Though they have promised to join us today, due to some unforeseen matters, they are not here. Even in their absence, I extend our sincere thanks to them. Today, we are graced with the presence of our resource person, Mr.Saki Jameson, who is the Associate Member of CPA Australia. I humbly welcome you, sir, to the prestigious institution, St. George's College, Arivithra. Our accuracy coordinator, Ms. Jilu Annie John, is with us. She is a vibrant leader of the internal quality assurance cell of our college. She is leading the quality improvement programs of this college actively. On behalf of all assembled here, I extend a cordial welcome to you, Ms. At this outset, I am happy to welcome dear teachers, students, and all other participants presented here. Wishing you a great session. Thank you. Thank you very much. Dear Principal, respected Dr. Reggie Verghese McCarran. It has been revolutionary and so important. He's always for that out of information. He's always the leaders. I invite the Principal for the presentation. Also, the examination for this webinar. Hello, കേൾക്കാം ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ജോബിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ജോബിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ അഗസ്റ്റിൻ പാലക്കപ്പറമ്പിലച്ച, സെൽഫ് ഫിനാൻസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്ററും കോളേജിന്റെ ബർസാറുമായ ആദരണീയനായ ജോർജ് പുല്ലുകാലച്ച, ഇന്ന് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും നാട്ടുകാരനുമായ വയമ്പത്തനാൽ സാക്കി ജെയിംസൺ, IQACയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ജിലു ആനി ജോൺ മിസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ ചിത്ര മിസ്, മറ്റ് അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരെ, 201ഓളം അംഗങ്ങൾ മോണിറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുവാനും കൂടി ഈ സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഈ കലാലയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ആദ്യത്തെ ബികോം ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥി ആയ സാക്കി തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി ഈ കലാലയത്തിലെ വെബിനാറിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമായി കാണുന്നു.
ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നുപോയി ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന് സമൂഹത്തിൽ മൂല്യമുണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സാക്കിയുടെ പ്രസൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഈ കലാലയത്തിൽ വളരെ മൂല്യമുള്ള ദിവസമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിനോടൊപ്പം ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഷയവും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പ്രസക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഫയലുകൾ കത്തിയപ്പോഴേ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ടിവിയിലെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ഫയലിംഗിൽ ഉള്ളതാണോ, ഈ ഫയലിംഗിൽ അല്ലാത്ത ഫയലുകൾ മാത്രമല്ലേ കത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫയലിംഗിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇലക്ട്രോണിക് ഫയലിംഗും ഓഫീസ് നടപടികളെ കുറിച്ച് ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിനും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളോട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാലത്തിന്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം, ഭരണ സംവിധാനം മാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത്തെ ഒരു പരിധിവരെ കോവിഡ് ആണ് സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. കോവിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദ്രുതഗതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലൂടെയെല്ലാം ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയി മാറില്ല. ഈ സാക്കി വിദേശത്തിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ അത് കോവിഡിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവായി നമ്മൾ കണക്കാക്കും. കോവിഡിന് ന്യൂനതകൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കുന്നെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കോവിഡിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം, അതിന്റെ ഒരു ക്രിയാത്മക വശമായി ഞാൻ ഇതിനെ കണക്കാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ, ആ ക്ലാസ്സിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പഠന രീതികളെ എല്ലാം വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം നൽകുന്ന, കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം നൽകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായി ഈ വെബിനാർ മാറും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സാക്കിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കോളേജിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നേരിട്ട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കലാലയം സന്ദർശിക്കണമെന്നും പൂർവ്വ കലാലയത്തെ അമ്മയെ പോലെ കണക്കാക്കി എപ്പോഴും ഒരു പുക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം ഈ സ്ഥാപനമായി നിലനിർത്തണമെന്നും മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, dear Register. And our IQSC coordinator, Mrs. Jilu Annie John, is with us. She's always with all the functions and all the development of this institution, and also for the development of our BCom courses. I invite Mrs. Jilu Annie John for the felicitation. Respected principal of our college, Dr. Rajiv Mekadan sir, the resource person for the day, Mr. Saki Jameson, Chitra Miss, and other teachers from the Department of Commerce, Postgraduate Department of Commerce, and all the participants on board, a very good morning to you all. Of course, as Raji sir has just commented, we are passing through a pandemic phase which has made its mark on our history. And in a way, this is a period of transformation in the sense that, every phase of our life is undergoing a kind of change. Especially in the academic realm, we are witnessing a lot of changes. And it's quite befitting that the Postgraduate Department of Commerce has chosen for a topic like taking back in office space in the post-COVID scenario. I take this opportunity to appreciate the head of the department and all other faculty members who have taken this noble initiative, which will of course add to the quality of our institution. And the platform is all the more endearing and happy one for me because Mr. Saki Jameson, he's one of my dear students. He was one of the endearing students of mine. And in fact, those days when he walked around this campus, he was one of the heartthrobs of the campus. And it's quite happy that I'm really happy that I can meet him, even though he is joining us from the other side of the globe. We are so happy to meet you, Saki, and hi to you from your old miss. And warm welcome home once again. And of course, this webinar is something meant for the students of commerce, and as we have seen, a lot of them have joined this platform, and I wish you all a very fruitful 1 hour ahead. I'm sure Saki will, of course, illuminate so many thoughts into your brain. And once again, all the good wishes, and have a fruitful time ahead. Thank you. Thank you so much, dear Jilu Miss.
And now the platform is open for the webinar. And before that, I invite Mrs. Teresa Joseph to introduce our guests to the audience. Good morning, everyone. Now it's time to introduce our resource person, Mr. Saki Jameson. He is an associate member of CPA in Australia, and he is an experienced accountant with demonstrated history of working in public practice, skilled in negotiation, business planning, operations planning, analytical skills, and client relationship management. He started his career in Indian Farmers Fertilizers Proprietary Limited. He has a wide range of experience and expertise in accounting, taxation, foreign exchange, logistics, and retail banking. He is associated with T12 Properties and Services India and AMA Accounting and Tax Experts Proprietary Limited. Sir, welcome to the webinar. Sir, now the platform is open for you, sir. Welcome, dear sir. Let me, first of all, I think I can, all of you can hear me properly. Yes, sir, it's audible. Okay. So let me first of all thank the management of St. George College to invite me to this webinar. I think it is it's a great opportunity to meet my previous teachers. I know that both Mekaran sir and Chidu Miss knows me very well because they both were there, and when the time I was studying there, I really enjoyed the time I studied in St. George College. And when my sister and the teacher who was there, Miss Teresa Joseph, came to me with this, I was wholeheartedly happy to join. As an official thing, let me thank the very Reverend Father Dr. Augustine Palakapparambul, the manager of this institution, and Principal Dr. Reggie Varghese Mekaran sir, and also Reverend Father George Pulakalail, who has asked me to join this organization to share my thoughts with the young minds of St. George College. And also, it has been a dream come true when I can speak with some of my previous teachers, especially Julius, who taught me in my pre-degree and as well as in degree. And I know how beautiful it was when she sang some of the poems in English, which is I still remember. So I know that Mekaran sir, even if he didn't taught me, but he knows me very well while I was running all around through the campus, really enjoying the time there. I think he knows me personally, I know, but so it's happy to see that you are in a position where you are guiding the entire college to a higher level. And I was talking with my relatives, and he was telling me that the college has gone too big. So from where I was studying, now it is gone into a very different level. So I'm very happy to see that the organization is growing. Thank you very much, sir, for your time. I know that you are very busy, but still, for a bit of time to talk, thank you for the good words you have told about me as well. Shall I start? Let me go into I'll start now. So it's like the type of conversation I'm going to have is will be very formal or informal. Okay, so what I am going to talk to you is regarding the tech impact in office space. See, ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും കലർന്ന് സംസാരിക്കും കാരണം അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി. The first thing is that before the COVID, what was existed in the working space was entirely different, and the technological impact or the way the technology has affected the office space it's really far-reaching consequences in each and every industry. So ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഓരോ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സും
അതുപോലെ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സും ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ ടെക്നോളജീസ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോവാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ എന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഏതാണേലും it's both of them works for me better. So the first thing, വളരെ നമ്മളിപ്പം കോവിഡിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓഫീസിലും പോയി വർക്ക് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പം കോളേജിൽ പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഇതേ ആ സാഹചര്യം മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഈ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അത് തന്നെ കോവിഡ് കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ബിഫോർ കോവിഡ് എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിഫോർ കോവിഡ് ദ ഓഫീസ് വാസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ അസറ്റ് ഫോർ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. കാരണം അവിടെയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ around 80% of the lifetime was spent on this office. So whichever organization, even if it's big or small, they make sure that organization is well equipped with all the facilities available to make the time the employees spend is worthy. അതിൻ്റെ അകത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ആവാം. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പം after the COVID there were a few things that changed dramatically. One is the social distancing guidelines മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, give me 1 second. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഈ ഇപ്പൊ 200, 300, 400 നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഒരിക്കലും ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഈ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് റിമോട്ട് വർക്കിംഗ്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരു ഹൗ ബിഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ചിലപ്പോൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം സാപ്പ് പോലെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ തലത്തിലേക്ക് താഴും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാനിത് പറഞ്ഞ പോലെ ദ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ level of technology which is going to be implemented by the different organization in different geographical locations or different countries will be different. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they are thinking new ways of doing work. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു തോട്ട് എല്ലാ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓഫീസിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് റിയൽ ടൈമിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പോ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരാം. ദ വൺ തിങ് ഈസ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല, ഇപ്പം പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് മുമ്പായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു വീട് വിൽക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഇപ്പൊ വീട് വിൽക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ അത് realestate.com.au എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ domain.com.au എന്ന സൈറ്റിലോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഓപ്പൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേ ഉണ്ട്. അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഫിസിക്കലി they can go and look at the space. അപ്പൊ ഇപ്പം കോവിഡ് കാരണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ realestate.com എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തത് 36-degree വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ റൂമിന്റെയും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള
കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുകയും ലൈവായിട്ട് ഓഫീസിന്റെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലൊക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരിക, അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ്. അതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ ടു ഹൗ ടു പ്രൊവൈഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജി 360 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഉപയോഗിച്ച്, ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അവര് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അത് കോവിഡ് കാരണം വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പേയും പറഞ്ഞത് റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കോവിഡ് കാരണമാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് നേരത്തെ IT-യിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടേഴ്സിലേക്കും കൂടെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒരേ സെയിം ടെക്നോളജി പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില IT സർവീസസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ IT സൂപ്പർ പവർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. സോ IT സർവീസസ് ആർ ബേസിക്കലി early before maybe 10 years before തന്നെ ഈ IT-യിൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു 4 ദിവസം 5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസം ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ, അത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു പോകാം. IT-യിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ 5 ദിവസവും അല്ലെ 6 ദിവസവും വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഫാക്ടർ. പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈബ്രിഡ്, മേ ബി പാതി ഓഫീസിലും പാതി നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പണിയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ട് പ്ലസ് കൊണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട്. പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ 300, 400, 500 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന് ഈ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് ദം ടു മച്ച്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം അവർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓഫീസ് ക്ലീൻ ആണോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോസ്റ്റിനെ കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂട്ടും, റെന്റ് കൂട്ടും, പിന്നെ ഇതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് കൂട്ടണം, IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂട്ടണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്ക് മേ ബി 5 times അല്ലെ 10 times അവർക്ക് കൂടുതൽ മുടക്കേണ്ടി വരും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോം ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ദം എ ലോട്ട്. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓഫീസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ അതല്ല, ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ 2 മക്കൾ ഇതിന്റെ പുറകെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what the bigger organizations are going to do is they will tell you what works needs to be done and within what span of time. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. There will have reporting guidelines. അപ്പൊ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ monday.com എന്ന് പറയും. monday.com പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സൈറ്റാണ്. അവർ monday.com ഇതിന് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനകത്തുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും വർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ആ വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും നമുക്കൊരു ഡെഡ് ലൈൻ തരും, ഇന്ന ഓഡിറ്റ് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നടന്നിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ തരും. ഫിനാൻഷ്യൽ എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓഡിറ്റിന് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യും. എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടാക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉള്ള ടെക്നോളജീസ്, ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ്. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ് കൂടുതലും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് once you are married and you have got kids, see especially I'll give a classical example which is very practical ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു ഓഫീസുണ്ട്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഓഫീസ് ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും എന്റെ വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഷീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേസിൽ ഷീ വർക്ക്സ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെയും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം, എനിക്ക് അവരെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. they will be happy as well, I will be happy as well. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇതാവും. അതിന് വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. അതെന്താണ് ഞാൻ ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഈ കോവിഡ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് മാർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ തന്നെയുണ്ട്. അവര് ഫ്രം ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്. വാട്ട് ദേ ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ആക്ച്വലി കം ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട് the space or the office and make sure that you are actually follows the guidelines of the government. അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്തിക് ഫൈൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ $25,000 $10,000 $1 ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ്, ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂം ഉണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ സൂമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഞാൻ സൂമും ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടൊരു സാധനം. അപ്പൊ ഈ സൂമും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ബൗണ്ടറീസ്, നമുക്ക് ജിയോഗ്രഫിക് ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ടു ഫ്ലൈ ഫ്രം ഹിയർ ടു കം ആൻഡ് മീറ്റ് ഫിസിക്കലി. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പൊ അത് നടക്കാതെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് വൈസ് എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ കൺവീനിയൻസിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി വന്നതുകൊണ്ടുള്ള വശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജി, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് ട്രാവൽ, 2 എന്ന് പറയുന്നത് റെന്റൽ കാർസ്, 3 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു 10,000 പേരോ 20,000 പേരോ 50,000 പേരോ ചെയ്യുമ്പോൾ
the volume of business they are losing because of this technology is very high. So it is called a disruptive technology. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിന്റെ പ്ലസും ഉണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, വേറൊരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഇത് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കോവിഡ് കാരണം ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ റെഡ്യൂസ് അർബനൈസേഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടയർ 2 സിറ്റീസിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അവൻ സെന്റ് വിൻസെന്റിൽ പഠിച്ച അവൻ ഒരു ഫോർച്യൂൺ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ഒരു 20-30 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോട്ട് അറൌണ്ട് 200-300 എംപ്ലോയീസ്. അവൻ ഇന്നിപ്പോ പാലായിൽ ഇരുന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവന്റെ എംപ്ലോയീസ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പോസിബിൾ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. But there is a problem there when unless and until you don't have an effective infrastructure, you won't be able to do it. So infrastructure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5G technologies ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം the internet is very speed. The speed is very high. കാരണം ഈ 5G വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം, by sitting in my office I can control the temperature of my house. I can control the how much glow the light should be. I can switch off my TV from my home. I can switch on and switch off my security system from my office. So ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ 5G എന്ന ടെക്നോളജി. കാരണം അത് ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സപ്ലൈ വേണം. അത് 5G എന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ 5G ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് സീംലെസ്. കാരണം ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ലൈറ്റ്സ് വിൽ ഗോ ഓഫ്. ആ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓഫീസിലെ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം, ഒരാള് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടോ, എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം, എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കാണാം ആരാ കയറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അയാളുടെ വീഡിയോ അടക്കം വരും. So there are some things these are some of the things. Then കോവിഡ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, now in long run the downsizing ഉണ്ടാവും. ഡൗൺസൈസിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഓഫീസ് may not be needed. അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും. one or two. Currently if it was accommodated by only one organization, now it will go into 2 or 3. the same building ഇന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഒരു 3-4 ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ that will be like a satellite office and the people will be working from home office. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഗ്യാസ്, വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ബിഗർ ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കേണ്ട വരത്തില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റേഴ്സ് കുറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക, ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി from after the COVID, the government has introduced something called home office expenses calculator. So from March 2020 തൊട്ട് 30th of June, ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 30th of June ആണ്. അപ്പൊ 30th of June വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ഹോം ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എക്സ്പെൻസസിനെ നമുക്കിവിടെ ടാക്സിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഹോം ഓഫീസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയും. അത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഗ്രോ ചെയ്യും, എംപ്ലോയീസിനും അത് അഫോർഡബിൾ ആവും ഈ ടെക്നോളജീസ്. നമുക്ക് ഇപ്പോ അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിന് അഫോർഡബിൾ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ഓഫീസ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു പെർസെന്റേജ്, നിങ്ങളുടെ വാട്ടറിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ്, നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ്, നിങ്ങളുടെ റെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ലോൺ പേ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വിൻ-വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ ഈസ് ഫോർ ടുവേർഡ്സ് ദ എംപ്ലോയി where he is working from home, he is also benefited from it,
And the second one is from the organizer's point of view, where they can reduce the overhead cost. അപ്പൊ അതുണ്ടാവും, അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. Then see, and as I told you, പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് number of working hours. ഇപ്പൊ നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്ന 9 to 5 എന്ന് പറയുന്ന ആ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് മാറി. അതിനെ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. 9 to 5 വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിന് പകരമായിട്ട് you will be assigned a job. You can finish it off within 1 hour and go and you can enjoy the rest of the time, or else there will be a span of time given to you. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്ന് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം within that date it has to be finished, but you can finish it before that date, but the date cannot be escalated. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് മേ ബി അത് ബേസിക്കലി നടക്കാറുള്ളത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെയാണ് നടക്കാറുള്ളത്. അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു നാഷണൽ ട്രാവൽ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്. ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. പിന്നീട് and also one more thing is that see the management structure is going to change. Management structure in the sense, see നമ്മൾ നേരത്തെ it's going to be more lean management structure. കാരണം നേരത്തെ CEO ഉണ്ടായിരുന്നു, CFO ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് മാറിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ലീൻ. കാരണം നമുക്ക് ഈ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം വരുന്നില്ല. the technology can take the place of some of those things. ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the organizational structure is going to change. It will be a more lenient management structure. Okay, then one of the other benefit I'll let you is as I mentioned earlier is the reduce emission. Pollution control, pollution കുറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് the reduce the traffic on the road. കാരണം അത് നമ്മള് ഒത്തിരി നേരത്തെ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത്രയും ട്രാവൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് you don't need to spend on your petrol, or you don't need to spend on your diesel, or you know that travel is reduced and the people have more time for themselves. There are situations in Western world where they have to travel 1 to 2 hours to the work and 1 to 2 hours from the work. So it is like nearly 4 hours of their life is gone every day just for the travel. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടെക്നോളജീസിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so now the second thing, I think I have said it before as well. I will see that there will be more and more people will be working from villages. Villages nalla tier 2 systems no. Appo tier 2 cities എന്നൊക്കെ വേണേ പറയാം. ഈ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, the government has to provide the necessary infrastructure. നല്ലൊരു ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു സിറ്റീസിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ദ നെസസറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ദെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ ആസ് വെൽ. നമുക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് പണിയാം. രണ്ടാമത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ടൈമുണ്ട്, വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫാക്ടർ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം സർട്ടൻ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയാം. എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് 170 പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ മീറ്റിംഗിൽ. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് എത്ര പേര്, ഇപ്പൊ 171 എത്ര പേര് മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു there are technologies available where if you are working in an office they can track your movements
and if your mouse is not moved, or if you are not typing in your information, they can easily access and find that whether you are working or not. ആ ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. And see, now the office is going to be more contactless office. Contactless office in the sense, നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കോവിഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം ആരെങ്കിലും അവിടെ വേറൊരാൾ വന്ന് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പടരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി people will have more contactless offices. So the access ഓഫീസിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാൻ പല വിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. It's called mobile access, using your mobile. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ബീക്കൺ എന്ന് പറയും, ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ നിങ്ങൾ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ there are a few things, but that is one is biometric system. Biometric system verification is accessible to through smartphones. Smartphones-ന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാനും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതിനെ ബയോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പല സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈസ് ബയോമെട്രിക്, സെക്കൻഡ് ഇസ് റെറ്റീന വെരിഫിക്കേഷൻ. റെറ്റീന വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും when the informations in the organization or ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. ഒരു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം ആണെങ്കിൽ റെറ്റീന വെരിഫിക്കേഷൻ പോലത്തെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാമായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ഒതന്റിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ there are the different methods of security systems to make sure that the right person is accessing the information. അപ്പം അതുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് okay, now there is something called apps. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്സ്, ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ the benefit of that app is that ഈ ആപ്പിന്റെ ഉപയോഗം പല വിധത്തിലുണ്ട്. One is like see the apps is used in ride share. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ദീദി, ഊബറും ഇവിടെ എല്ലാം ഈ റൈഡ് ഷെയർ ആപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്കിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ, as I said before, it is a disruptive technology. The entire taxis industry has changed just because of that disruptive technology, because of this app or because of the Uber. അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിൽ അത് കുറച്ച് പേരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. Now, okay, the same apps can be used to order foods. Adoru technology ana. Then see, when it was here, when during the COVID we had if you needed to book a session with someone. Ipo or example parayanengil ipo oru social ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ജിം. ഇപ്പൊ ആ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോ കോവിഡിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് 24/7 ആക്സസ് ഉള്ള ജിമ്മുകളുണ്ട്. പക്ഷേ after the COVID, what happens is that the number of people at a time in a room or in a building should be limited. അപ്പോൾ എപ്പോഴും the person has to pre-book it advance up to 24 hours or 12 hours so that he can access the facility. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ there are apps which is available there. We can log into that particular the organization. It's YMCA or Fitness World or whatever it is, different names. So different apps are there. Just log in. That apps has provide us an option to go into and book the facilities there.
or there within in an organization, say for there will be a lunch room available in an organization. നമുക്ക് ആ ലഞ്ച് റൂം അക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ആ ലഞ്ച് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി മിക്കവാറും ഒരു ചെറിയ റൂം ആയിരിക്കും. ഒരു 300-400 ഓർഗനൈസേഷൻ 300-400 ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ, ഹൗ ഫാർ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് റൺ? ഇതൊരു ജോബിൻസ് കറിയയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. I'll get back to this at the end of the session, so I'll get the flow won't be finished. I'll get back to on that question. So ഇതിപ്പോ ആക്സസ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആക്സസ് കൺട്രോൾസിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. കോൺടാക്ട്ലെസ്, you can use your phone, or you can use your retina, you can use your facial recognition, and there is even Google Authenticator where the code is generated on the Google thing on your phone, and you can ask use that code and send it to the input that into the the building system. അതിനെ പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റം access the real-time information about that building. എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര പേര് at a time, on a real time basis, how many people are there, what is the airflow available, who is working in what systems, what systems, then who is accessing what files. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റം will be integrated to your phone or your app, and this app will be available individually for each employee. So they can if you wanted, if that particular person wanted to travel to his office and access that file, sitting from the home, they can access and know that how many people are available on the office at that time, and this will help them. And the building system itself will allocate a time to the particular employee. Okay, that will help you to join the organization when it is convenient. Okay, then no, I forgot to tell you about something about the VLS technology. See, now we got the wearables. Wearables also is a method of using with that, which is used for accessing the organization. One is നമ്മുടെ ഗൂഗിളിന്റെ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ വാച്ച്. ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില്ലാത്ത പേയ്മെന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരെ നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാർഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഈ ആക്സസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്സസിബിലിറ്റി അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോർഡ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് ബോർഡ്, ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ഡിജിറ്റൽ വൈറ്റ് ബോർഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ. വെൻ കോൾ കോൺഫറൻസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങോ നടക്കുന്ന വൈറ്റ് ബോർഡ്സ്, മൈക്രോ വേറ്റബിൾ. കാരണം അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്നാണ് അലോക്കേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒത്തിരി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇപ്പം ഈ പാർക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, ഇപ്പം ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഒരു പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇത് Anuja Surendra, tech-oriented world is not tech. What is your opinion? So, see, Anuja, there is problems in the technology, that I admit. But each and every time, the people are coming with systems. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പലപ്പോഴും
ബയസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പം ഇപ്പൊ റെറ്റിന വെരിഫിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ റെറ്റിന വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നാഷണൽ ഡിഫൻസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റെറ്റിന വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പൊ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അപ്പോഴ് ആ സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം, ഐ ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സിനാരിയോസ്. ചില സാഹചര്യത്തിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ bypassed or but in future I can tell you that there are advancements happening in the world which make it impossible, or if not impossible, but up to a 90% these things, because whenever someone comes up with something with a new technology, there will be another guy there who is thinking about how to break it. അത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ this was happening before as well. ഇത് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് it is not feasible to say that you can't use technology. I hope you understand, Anisha. Now I'll go to the next one. So and there is something which is new, I think. It's called a system audit. Give me 1 second. Okay, thank you. So there is something called system audit. ഇനി വരുന്ന കാലയളവിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സിമിലർ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താം. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ what are the basic things they are looking into? One is when was the system, എന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്, ആ സിസ്റ്റം ആ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിലാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ്, ഈ ഏത് ടെക്നോളജി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. തേർഡ് വൺ ഈസ് does that plan or does that technology has provisions for improvement, അത് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം. പിന്നെ is there any provisions for like scheduled maintenance. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ സാഹചര്യം എപ്പോഴും ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തും. അതൊരു പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ്. പ്രൊആക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ക്രാഷ് ആകുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുവല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ല, നമ്മൾ ഓൺ എ ടൈംലി ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി ഒരു മന്ത്ലി. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ടാക്സേഷനിലാണ് എന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടാക്സ് ഓഫീസ് എവരി മന്ത്ലി ഒരു വീക്കെൻഡ് അവര് സിസ്റ്റം വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ടു എവരി വൺ. So what they does is that they actually do the maintenance. They check everything is working fine or not. The benefit is that they നമ്മളെ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സമയത്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. I think someone has given me some question. Let me Marina George. Now everyone is empowered with the technology. So in this situation, career in technology has not much future. See, my answer is not. I'll give a brief thing on that. So, see, the technology is advancing every day. So, as Marina has pointed out, now that everyone is empowered with technology. So, in this situation, career in technology has not much future. I think you are wrong, because the technological advancement is keep on changing. So,
people has to get updated in the technology on a daily basis, and in the future you will see that most of the things are going to be technologically based. So of course the career in technology is going to have a future, and it will be there for the future, because ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു നിങ്ങളൊരു സാധനം കാണിക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാം. I'll show you something which will be of a bit of interest for you. I'll show you a small robot there. See, this is a small robot, okay? This is a robot which was used for studying. This is a real robot. It's used for studying coding in the schools in Australia. അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റോബോട്ടിനെ നമുക്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഈ റോബോട്ടിനെ നമുക്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോഡിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് തന്ന. അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കോഡിങ് പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് they have incorporated these things into their curriculum. So I hope that now you Marina would have understand what understand that technology is going to be there for the long run as well. Now let me have a look at what is that there. Give me 1 minute, I'll just have some water. So if you ask me specifically into something into the technological impact on how into the taxation system anywhere all over the world, there is something called data analytics which is happening in the world. So what the data analytics does, I think this question is similar to this, have a small relationship with the question which Marina has asked me. So data analysis, what they does is that they access all the informations and tell that ഒരു example പറയുകയാണെങ്കിൽ, when someone comes to me to file their tax return or something, when I access their records, there is a department called a data matching department in the Australian tax office. They compare the informations of a particular client with the different people in the same sector. And if that particular client, which was my client, was being using or claiming more information, more expenses rather than the other time, they will give me a warning. So either in the data matching department, other data analytics ഒത്തിരി ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് data analysis എന്നൊരു job. It's going to be there it's going to be there. It is not only used in taxation, it is going to be used in the financial sector. It's going to be used in all other sectors as well, because it will give you the specific informations which is relevant to that. The data analysts know how to process those informations and give you the information which is relevant to the particular thing. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി see I'll tell you something about which I tried in my office. So അതൊരു പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്, അല്ലെ കോവിഡിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. വൺ തിങ്, ബിഫോർ കോവിഡ് ഒരാള് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വരണമെന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ ഹാവ് ടു ഡു ടേക്ക് എ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. രണ്ടാമത്, വൺസ് ദേ ആർ ഹിയർ, ഐ ഡൺ ഹിസ് വർക്ക്, ഐ ടേക്ക് ദ സിഗ്നേച്ചർ. Third thing, they have to give me the payment, cash ആയിട്ട് തരാം, കാർഡായിട്ട് തരാം. So after COVID, what happened? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
See, there is something called a system called scheduler. See, that scheduler I can actually access, give it on my Facebook page or on my advertisement or on my web page. He ad place in the scheduler they can schedule an appointment with me from anywhere in the world. Okay, so that way they don't need to actually come to my office and book an appointment. What they can do is, sitting at their office, it will show you what it is. When about it, our span in the schedule or plan half an hour, 1 hour slot. Sitting from there, they can book an appointment. The same information will come to me immediately via email in my inbox. So I know that once someone has given an appointment, taken an appointment, I'll get the information on a real-time basis on phone. So I can also manage my time accordingly. So that is one thing. The first step we have come to my office and book an appointment. Now what I does is that he has made a scheduler. It's similar to a calendar. So you can fix an appointment maybe for an hour or two, because basically here in Australia we are paid on hourly basis. So on the one, if he is sitting in a different state, because of the social distancing guidelines, the persons can come to my office and sit and interact with me. Then I can use the same technology we are using now. One is the Google Meet. The second one is Zoom. There is something called the Australian government use. It's called GoToMeeting. There are few apps available. So I use the Zoom to interact with the people. And same like you, I'll interact with you and me, and I'll ask them questions. If they have any queries, they will ask me, and I'll explain it to them what has to be done, or what their incomes are, what the expenses are. Once they are satisfied with that, I make the return, or the information is available, and I'll make the return. Once the return is made, the ITR, I call it ITR, income tax return. Once it is done, I need to take the signature of the client. The client is sitting at another state. So what the benefit? I use another technology called Adobe Sign or a DocuSign. So the Adobe Sign or a DocuSign helps me to send this information to the client on a real-time basis. I can send it to you, send the information to the client sitting at another state. On the phone, he will receive via email the Adobe Sign, the document, and it will have a provision. If you click on the review button, he can put his signature using his fingers. And if there is a multiple location, he can use the same signature and multiple, just by a click of by touching the location, the same signature goes into 3 locations. Once it is finished, the informations will directly come to my email, and I'll get to know on my screen that they have signed. And at the same time, the client will get another email which says that with the completed document. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്ന നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ, ഞാൻ സൂം വഴി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അഡോബ് സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അത് ചെയ്തു. Once in the next one is you have to take the payment from them. So the payment receive ചെയ്യാൻ ഞാൻ സീറോ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഞാനിവിടെ സീറോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. സീറോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ സീറോ വഴി ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻവോയ്സ് റെഡി പേ ചെയ്യുന്നു. ഇൻവോയ്സ് ക്ലയന്റിന് ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം there will be a pay now button on that. Using that pay now button, he can actually pay using Google Pay, Apple Pay, debit card, or even whatever systems are available. All those options are available on that. So once it is done, once the payments, once they use one of those systems and pay, then I immediately get the information that that particular client has been paid.
and immediately once the payment is done, the client gets the receipt on their email as well. So this is something that practically how the technology has come into being. This is an example, classic. I think this is a classic example of how the technology has taken place after the COVID, which has happened in my office, which I have done. So this is something I think it's happened in my real-time basis. So anything, I think now I'll. If you have any questions, I think I'll ask you go for the question part now. Ms. Teresa Joseph, I think I need to speak. If you can ask, I don't know how many hours it is time. I don't. Is there still more time to talk, or do I need it to have stop now? Let me know, please. I'll wait. So I'll stop now. Then give me another 5 minutes before the stop the entire thing, because I need to tell you something different at the end. So what I'll do is I'll go for the questionnaire session. Then I'll talk a bit more. Just give me 2 minutes or 5 minutes. Sure. Yeah. There is one question. Yes. Actually, the impact of technology in third world countries. Now we just telling that the developed countries dumping their technological products in third world countries nowadays. Yeah. And there is and what is the future in third world countries? The impact of technology in third world countries. Even in India also, in northeastern states, they are underdeveloped in the case of technologies. And what is its future? There's a bright future in. Yeah. Your name is Jomins Karia, isn't it? Yes. Yeah. Yes, Jomins Karia. See, when this was there before as well. Okay. To an extent, it is good. To an extent, it is bad. Well, the good side and bad side, I'll tell you. See, when US was the only superpower there, they used to transfer technology which was outdated to the third world countries. Okay. Now, these third world countries, what they do is that they use those technologies to learn about that particular thing, and they advance. It happened in India as well. But now, once after we learn from them, or we uses what we do is that we use those technologies to learn ourselves, and then we advance. So what I mean to say is that even if it's the outdated technology, there is two perceptions there. One is the money part. Okay, even India is doing it in Africa. India is giving these outdated technologies to Africa. What India was around 20 to 30 years ago is Africa at the moment. Okay, so the transfer of technology will help to earn income for India as a country, just as a country, I'm telling you. But the third world countries, you are telling, they don't have another option, okay, to develop, unless and until they don't have the resources to develop. But I'll tell you, but these African nations, the next epicenter for growth after the Asian countries will be going to be Africa. There are African nations is really doing good. If you look at it in another 10 years or 15 years time, you will see that the African economy is going to contribute to the world. Contribution to the world will be higher in the next 10 to 15 years.
So only way they can get, unless and until they don't have the resources to build their own technology, this is the only way to learn, and they have to use it. You get my point? Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So, some questions from our students. Yeah. Actually, they are asking about their career opportunities in the future for the BCom students in technology class. So, technology class. I'll tell you, the technology has changed the way the people work. Okay. So I'll tell you, see, I can work sitting from home. I can work sitting from India. It's because of the cloud-based systems. I can access the information from anywhere in the world. So what I mean to say is that you should be familiar with those technologies. It will change everywhere, every time. New technologies come in. But what the process was around 10 years ago, it was not now. ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ, ബാങ്ക് ഫീഡ് എന്ന് പറയും. ഈ ബാങ്ക് ഫീഡ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ company A or company B. I'll take company A. So if a company A asks me to do a bank reconciliation, the company's bank account is feed into the Xero system, and I can access the Xero system sitting from my home or from my office, and I can do it in my own convenience. So this is what previously what we are doing was that we needed to go into that location, have to take up they will give us a bundle of papers. We need to go through each one of them. Now what happened is that this bank feed is available on my screen, and even if you feel that if there are some invoices which has not been entered there is something called ad hoc. Okay, ad hoc എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സീറോയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് സീറോയിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന ബില്ല് വേണം, എനിക്ക് ഇന്ന ബില്ല് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ the person sitting in the company A can take a picture using the Xero's expense, and while the picture is taken, the information is automatically goes into the Xero systems. They will pick what information, what expenses is that, it goes under what overhead. That automatically happens. That is there. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബുക്ക് നോളജ് മാത്രം പോരാ. വാട്ട് യു സ്റ്റഡി ഈസ് ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്, ബട്ട് വെൻ you wherever you are studying, it's in different geographical locations, using the software different ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മോർ സീറോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് മയോബ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് ഏതൊക്കെയാണോ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, യു ഹാസ് ടു ബി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പഠിത്തം യു ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്. എന്നാലേ നിങ്ങൾ റിലവന്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസർ റിലവന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. സോ there are immense opportunities there. I'll tell you, if you ask me in audit, there's called forensic audit. You can specialize in that. Forensic audit എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രോഡ് ഓർ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ ഹൈലി പെയ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if a person with 2 years of experience in forensic auditing, the starting salary is 125 lakhs. $1,25,000 ആണ് per annum starting pay. സോ അത് അങ്ങനെ ഈവൻ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഓരോ സെക്ടറിനും അങ്ങനെയുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. Opportunities is there. Definitely it is going to be. I think you get my point. Thank you so much, sir. Yeah. So it's time for wind up. Yeah, give me 1 second. Give me 2 minutes, okay? I wanted to tell you something. 2 minutes. Okay, see, I don't know how far you are learned from me, but I wanted to tell you something which I have learned from that organization. See, you should
this is for my എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയത്തിമാർക്കും കുഞ്ഞനിയന്മാരോടും പറയാനുള്ളതാണ്. You should never stop dreaming. Okay, so and the people who have dreamed with open eyes has always made miracles in life. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ? നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ഓഫീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു SGC TV എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വന്ന് ബിലൂമിസിന് അത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്ന മീഡിയ സെന്റർ എന്ന്. ഞങ്ങളൊരു 7 സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കും, സംസാരിക്കും. ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, മനു വെട്ടിക്കൻ IAS, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര്, കവിത ജേക്കബ് കെമിസ്ട്രി, ഇന്ന ഏരിയ എന്നുള്ളതെന്നല്ല, എല്ലാ സെക്ടറിലും, എല്ലാ BCom മാത്രമല്ലായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള. അന്ന് തുടക്കം ഇട്ട ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചത്. അപ്പൊ there will be each and everyone will have ideas. I think the Paisar has did a tremendous job there. Paisar അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നറിയാം. പൈസാറിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് എനിക്കറിയാം അവിടെ അന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ SGC TV എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു, ഒത്തിരി പൈസാർ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പേരുടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, I wanted to tell you each one of you that never stop dreaming and always try to നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോൾസ് ഉണ്ടാവും, തോൽവി ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ never give up. Unless and until you try, you won't know where you become. And whatever ideas in your life, try to implement it. When you are small, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പിറ്റൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ദി ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. നെവർ ബി അഫ്രൈഡ് ടു ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും. Unless and until you try, you don't know whether you succeed. Even if you fail, take the wisdom out of it and move forward. And I am very thankful to all the management in St. George College and all the students who has heard me at this for their patient hearing. I think I'll stop now. Thank you very much for all your time. Thank you very much, dear sir, for your valuable words. And it's now time for vote of thanks. I invite Ms. Nazika Eswaleveetil for the. Welcome, Nazika. Respected dignitaries, faculties and students, on behalf of the college and the PG Department of Commerce, I would like to express our sincere thanks to our resource person, Mr.Saki Jameson, for giving an excellent coverage on the topic Tech Impact in Office Space Post-COVID-19. Thank you, sir, for sharing your experiences and making this webinar interesting and meaningful. We are all inspired by your words. Thank you, sir. I would like to acknowledge my gratitude to our manager, Very Reverend Dr. Agustin Palakapparambil, our principal, Dr. Reggie Varghese Mekadan, sir, Bursar and course coordinator, Reverend Father George Pullakalail, for their moral support and guidance. I would also like to thank our IQAC coordinator, Jilu Miss, other IQAC members, respected teachers, non-teaching staff, and finally, the wonderful students who have turned up in great numbers for their cooperation in the organization of this event and for making this webinar a great success. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you. Good. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for your immense work. Thank you, everyone. Thank you, dear participants.